Good morning, everyone. Today's topic is argument for and against social responsibility of business. Okay, so this is all about uh, whether social responsibility is really needed to a business or not. இப்போ இது என்ன ஆர்குமெண்ட்னா நம்மளுக்கு வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிஸ்னஸ்க்கு உண்மையாவே தேவையா இல்லை தேவை இல்லையா என்னென்னலாம் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது என்னென்னலாம் யூஸ் ஆகலை. So whether it is really mandatory for the business to utilize social responsibility or it is not needed. So that is the main concept of arguments for and against social responsibilities. Okay, can you see this image? Here, first point of arguments for social responsibility. That is the plus point of social responsibility. Okay, so is it really mandatory or not? So what is the main point in that is business is a part of society. So what it has been written is business is a part of society. Society is a system and a business is one of its subsystems. Every system, subsystem of a system functions for the betterment of the whole system and not for its own betterment only. This version applies to business too. Therefore, business is responsible for the society as a whole, and profit motive of the business cannot have precedence over other motives of the society. What does that mean? Which means that we have already read about this society, that is many people compose together to form a society. Okay, and this business is a subsystem of this society, that is business is also a part of this system in order to operate this society. Okay, so in order to betterment of this whole system, business also plays an important role because it also give a profit to the society. That is one part of share is also provided to the society. இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா வந்து பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு பார்ட்டுன்னு சொல்ல வராங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நிறையா பேரு கம்போஸ் ஆகி தான் வந்து ஒரு சொசைட்டி ஃபார்ம் ஆகுது. நிறைய பேருங்க வந்து தட் இஸ் வந்து when they get together they form a society. ஓகே, அந்த சொசைட்டி வந்து எப்படி அது ஒரு ஹோல் சிஸ்டமா வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. ஸோ பிஸ்னஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் மாதிரி, அதனோட சப் சிஸ்டம், அது ஒரு பார்ட். அந்த பார்ட் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து இது வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி இது சொசைட்டிக்கு வந்து வெல்ஃபேர் கொடுக்குது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு லேடி இருக்காங்க. இவங்களும் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இவங்க அவங்க காய்கறி விற்கிறாங்கன்னா கூட அவங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் விமன். ஸோ even though their main motive is to give vegetables to the customer or the society, but also they are getting a profit to them, and also it is profit to the people or the society because she is fulfilling the needs of this lady. Okay, தட் இஸ் என்னன்னா இந்த லேடி பிஸ்னஸ் உமன் அந்த காய்கறி விற்கிறவங்க அவங்க வந்து காய்கறி வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அது அவங்களோட பேசிக் நீட்ஸை ஃபுல்ஃபில் இவங்க தான் பண்றாங்க. ஈவன் தோ எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருந்தா கூட அவங்க வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கு வந்து ஒரு வெல்ஃபேர் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்மையாவே தேவை. ஸோ இட் இஸ் ரியலி மேண்டட்ரி டு ஹாவ் பிஸ்னஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ அ பார்ட் ஆஃப் அ சொசைட்டி. Next one is long-term self-interest of a business. See, long-term self-interest of a business is nothing but it is like you have to satisfy all the social organs of a society. See, what it has been written is social responsibility is in the long-term self-interest of the business. Existence of any business is because of existence of various social organs like financial, employees, customers, social, society as a whole, etc., and not otherwise. Therefore, business should provide satisfaction to all these organs on continuous basis for its continued existence. By discharging social responsibility, the business may provide this satisfaction. இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சொசைட்டிக்கு, தட் இஸ் இன் திஸ் சொசைட்டி
they have various social organs are there, like financier, employers, customers, and society. So this is the business person's responsibility is to satisfy these persons who financier, employees, customers, and society as a whole. So once they are all satisfied, then only they can run a long-term business. சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த பிஸ்னஸ் ஆளுங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த சோஷியல் ஆர்கன்ஸ் யார் யாருன்னா ஃபினான்ஷியல், எம்ப்ளாயிஸ், கஸ்டமர், சொசைட்டி, இவங்களெல்லாம் வந்து ஹைலி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா மட்டும்தான் அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து லாங் டேர்மா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டிப்பா தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next is moral justification. So what is meant by moral justification? See, it's a very simple concept. When you are giving something to one person, you are expecting that the concerned person, can you please put mute? Okay. So what you are expecting is the concerned person should pay you back. That is the kind of good relationship you guys are maintaining. Same way, social responsibility, because at any point of time, this society is giving something to the business in order to run it in a successful manner, and also they can get a profit from them. Okay, so it is like give and take policy. So once they are fulfill this equilibrium, then these are called it as a moral justification. இது அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சொசைட்டில இருந்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் வந்து அவங்களோட இன்புட் வந்து வாங்குது, லைக் மணியோ, மெட்டீரியலோ, பீப்புளோ, இன்ஃபர்மேஷனோ என்ன வேணா இருக்கட்டும். அது வந்து தட் இஸ் வந்து பிசினஸ் பர்சன் வந்து சொசைட்டி கிட்ட இருந்து தான் வாங்குறாங்க. At the same time, they are giving back in the form of goods and services. So what the business people is doing it, they will manufacture this money materials. They are taking money, manufacturing the materials, and then providing in the form of goods and services to the society by giving a various input. Okay, so it is like taking the input from the society and then giving the output in the form of goods and services. ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வாங்கிடுறாங்க சொசைட்டி கிட்ட இருந்து. அப்புறம் சொசைட்டி கிட்ட எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் அ what they are getting it from the society, they are returning back to them. Okay, next is create better public image. So what is meant by create public image? It is like, see, as I have already told you, so social organs. So unless and otherwise, if you are fulfilling the social organs, just a moment, sorry guys, can you see the image now? Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So see, in this creating better public image, unless and otherwise, if you are satisfying the social organs, okay, or if you are satisfying the society by providing a good quality goods and services, they themselves will create a good public images. That is in the image, that is in the perspective of public, they have a good image about your business. Okay. Next is avoidance of government regulation. See, I hope last class we saw about invisible hand. So in that invisible hand, what I mentioned it is about avoidance of government rules and regulation. See, for example, you're getting at 7 o'clock and 8 o'clock. It is like your regular duty. Okay, but what if inside your house, if I am just imagine that I'm your house member and I'm putting a rule that you have to get up early in the morning at 6 o'clock every day, but every day it is not necessary. Okay, because at one point of time, if any holiday comes,
So you think that why can't I have to, why should I get up at 6? Better I can get up at say like 8 to 9 o'clock. That will be comfortable for me. So, but if I keep on insisting you to follow my rules and regulation, at one point of time, you will not like it. Okay. In the same way, what they're saying is, government should not interfere when the business is doing their role in order to do the social responsibilities. Okay, because there is a possibility for the business to fail to satisfy the social organs. Okay, next is maintenance of society. See, when the society is having any issue legally, that is, or any problem with the products or goods and services, it is the responsibility of a business person to resolve it rather than avoid it or make it as a big issue. when uh, when the society or the social organs having any problem with the product or services, then they have full rights to go through a legal way. Okay, so when they are going through a legal way, it is the responsibility of a business person to help them to solve it or compensate the problem, compensate it instead of their problem is they are facing it. Okay, so this is how you can maintain the society. Instead of neglecting the issue or not caring the issue, you won't be able to maintain the society. Okay, next, see, all these things are for social responsibility. That is, once you are for social responsibility, then you will have these kinds of, see, there are many components are there, that is many points are there. So these are the various benefits you're going to get it. But what it is like against social responsibility, many people are against the social responsibility. Why? Because first one is distortion in resource allocation. See, we can easily say that, okay, it is really mandatory for us to have a social responsibility. We have to take it a responsibility of a society. It is very mandatory. But we have to see the disadvantage of that also. See, first is, as I have mentioned it, as distortion in source resource allocation. See, social responsibility leads to distortion of social resource allocation. Resources is an economic system are allocated on the principles that every resource find its most optimum utilization. This utilization is best possible without social responsibility and not with it. Thus, social responsibility go in waste if the concept of social responsibility is added to business operation. See, concept is very simple. They the main concept of a business is to use the resource in an optimum way. What is meant by optimum way means less amount, correct way of utilizing the resources and maximize the profit. That is, increase the profit margin and then selling it. This is the main concept of the business person. But what if they are including the social responsibility in that? Then it will be like waste of resources, which means they have to increase the price margin. Okay, and optimum utilization won't be there. So it is a main drawback for that. Okay, see, all the time social responsibility won't be work out. It will give a negative impact to the business. Second is conflict with the profit motive. See, as I have mentioned it, social responsibility is in conflict with profit motive of a business. Undertaking business involves assuming risk. Earning profit is the reward for this risk. If social responsibility is added as an objective of the business, it reduces the profit margin. See, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ நாளா வந்து எது ஃபாரா சொல்லிட்டு இருந்தேன், எது சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா வந்து நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஆனா எவ்வளோ பெனிஃபிட் இல்லாம இருக்குன்னு நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்டார்ஷன் இன் ரிசோர்ஸ் அலாகேஷன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஆப்டிமம் ரிசோர்ஸ், தட் இஸ் கரெக்டான ரிசோர்ஸ்
தட் இஸ் கம்மியான அமௌண்ட்டு, அப்புறம் வந்து ரிசோர்ஸை வந்து ப்ராப்பராக வந்து யூஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் நிறைய ப்ராஃபிட்டில் வந்து நம்ம விற்கிறது. பட் வந்து இந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்க்ளூட் பண்ணாங்கன்னா அது என்ன ஆகும், அதே வந்து வேஸ்டேஜும் ஆகும், அதே போல் கம்மி மார்ஜினில் வந்து அவங்க விற்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு அவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்காது. See, அதான் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் த ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். What is the main motive of a business person? To improve the profit. Profit நல்லா கிடைக்கிறது பிஸ்னஸ் மேனோட மெயின் கோல். பட் அதுக்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ப்ராஃபிட்டோட மார்ஜின் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து அதிகப்படுத்திட்டு விற்கும் போது நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து அவ்வளோ ஃபிட் ஆகாது. Next is contrary to basic function of business. See, this concept is very simple. As I said, this is the main phenomena which they are using it. In business person, see, the basic function of a business is to provide a product to its customer at a price which is lower than the level of satisfaction provided by the use of the product, or at most equal to that. If this relation is reversed, the product becomes meaningless. Generally, cost of production is significant factor in determining the product price. Discharge of social responsibility adds to cost, hence product price, which may reverse the above equation and business may not remain viable in the long term. Okay, see, as I said, when they want to fulfill the customer's requirement or needs, okay, what they will do is they will prepare a product, but instead of selling it to a lower price, they want to selling it somewhat high. See, for example, a quality of a dress is depends upon the, the rate of a dress is depends upon the quality of a dress, right? So if the quality is high and you are selling it for a lower price, then there won't be any value for them. Okay, so same concept. In the name of like social responsibility, I want to sell it in a lower price that cannot be taken into consideration. So in that case, what they have to do is, it is fine to increase the value or increase the rate of a particular product. Okay, but here what is the positive part is, as I said, we have to satisfy the customer. But here against is all the time we cannot satisfy the customers. Okay, because we know that when they are manufacturing a product, how much effort they have taken, how much money they have spent it. Only the businessman can know about it. But each and every time, if they are including the social responsibility, then it won't be fair enough. ஓகே, ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா வந்து அது பேஸ் பண்ணி தட் இஸ் குவாலிட்டி. எப்படி பேஸ் ஆகுன்னா, நல்லா ப்ரைஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் அதோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். சப்போஸ் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு ஆனால் நான் கம்மி ப்ரைஸில் தான் விற்பேன் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக, ஏன்னா எனக்கு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தேவை அப்படின்னா வந்து அது எப்பவும் ஃபிட் ஆகாது. ஸோ பெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மேனோட மெயின் மோட்டிவ் என்னென்னா குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ரேட் இருக்கும். அப்போதான் அதோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் ஃபிட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அது எப்பவும் வந்து கனெக்ட் ஆகவே ஆகாது. நெக்ஸ்ட் இஸ் inefficiency is the system. See, many people want to give employment to the uh, right people. Okay, but at the same time, when the person want to switch over to the other organization in order to replace him, it is a big process. Okay, but what is the social responsibility says that we have to give employment to the various people, but we have to choose the right people for the right job. So here social responsibility don't play an important role. See here, social responsibility brings inefficiency in the system. There is no substitute for the power of self-interest to get people to act. Any replacement of self-interest will therefore be fatal to the efficiency of system. Social responsibility tend to replace self-interest of business defined in terms of profit motive to great extent, thus making the business as a system inefficient. இது எப்படின்னா, நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி பாயிண்ட் சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்சனுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும். நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டான பர்சனை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு சிஸ்டம்காக.
பட் அவன் வந்து வேற ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்றான்னா அவனை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவலி எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கறது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான். ஆனால் ரைட்டான பர்சனை தான் வந்து சூஸ் பண்ணும். எல்லாத்தையும் வந்து நான் சோஷியல் வெல்ஃபேர் பண்றேன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்குறேன், எல்லாத்துக்கும் வந்து எனக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து முடியாத காரியம். ஸோ ஆல் த டைம் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வில் நாட் ஒர்க் அவுட். Next is operation problems. Sorry. See, there are certain operation where it's always get confused by the business. Okay. See, here you can say it as there are certain operation problems in implementing social responsibility conceptually as well as operationally. Social responsibility is a confusing term. Therefore, managers involved in managing business affairs are not very clear about what they are expected to do under social responsibility. As a result, action ranging from mere showing sympathy to undertaking multi-crore concrete programs are included in social responsibility. Actually, many people really don't know what exactly they really want to do in order to implement the social responsibility, because the operation is differ from one business organization to other business organization. ஸோ இப்போ ஆர்கனைசேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல சரி அனதர் ஆர்கனைசேஷன்ல சரி அவங்க என்ன சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பண்ணணும்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. ஏன்னா எல்லா மேனேஜர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கிறாங்க. அவங்க எக்ஸாக்டா என்ன பண்றது, என்ன பண்ணக்கூடாது, என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா பெட்டரா சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும் அப்படின்னு. ஸோ இட் இஸ் லைக் வேஸ்டிங் ஆஃப் டைம் ரேதர் தேன் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் இன்க்ரீசிங் தேர் ப்ராஃபிட். So this is also a kind of drawback. So we have saw that there are the important arguments. Many people say that we really need social responsibility for business, and still some people says that we really don't want it. So there are many various points you can see about it. Okay, so any doubt in this?